maybe it's not, it's a part of a sentence as such. Okay. Now you have an idiom here given here, that is identify the meaning of the idiom given in italics in the following sentence. Now I have put it in red color here, rather than putting it in italics alone. So the flood had destroyed all the road signs, leaving the drivers and the commuters at sixes and sevens. So most of the all the questions which are given on the screen is already solved. You needed I think about solving about all these things, but then it's already solved. But we just are looking into how this is being solved. Okay, അതെങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കുന്നത്. So at sixes and sevens. So at sixes and sevens എന്ന് പറയുന്നത് it can be something like sixes and sevens എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Something it shows that it is in a state of total confusion. Idiomatic expression പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ and അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് it's in a state of total confusion or disarray or chaos, creating a confusion, disordered. This is what is meant by sixes and sevens. And even when you're looking into that particular sentence, you understand that how this particular idiomatic sentence or idiomatic expression really befits that expression. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, മിക്സഡ്, ഒബ്സെസ്ഡ്, കെയർഫുൾ. യു സീ ദാറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേഴ്സ് കെയർഫുൾ ആകുക എന്നുള്ളത് ഒരു റോങ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. നൗ യു ഗോ ഫോർ ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് സി ഓപ്ഷൻ, ദിസ് ഇസ് ഒബ്സെസ്ഡ്. So the flood had destroyed all the road signs, leaving the drivers and commuters obsessed എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ വരത്തില്ല. And even you look for the second option, that is the B option, that also becomes wrong again. Because it's not something like mixed. If it is in mixed opinions, I would have, namakku confusion create cheyyunnallu venankil parayam. But then you understand that it's like at sixes and sevens, the first option only will go for the right thing. So that is what. So the flood had destroyed all the road signs, leaving the driver and commuters confused. That is the idiomatic. This comes from the question paper from July 2021. Now, next question from the same year, July 2021. Now, replace the underlined words in the following sentence with one word. Now, you see that he is a person who looks only at the darker side of the life. നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഐഡിയ തന്നെ അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. But then we understand that from the slide itself, we understand that what it is pessimistic attitude ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ you look at the darker side of the life. You have a negative attitude towards life. That is what it means. Now it is there given there as the answer. But we have to see what is A. That is, what is pacifist? Now, pacifist is a person who really believes that, war and violence are unjustifiable. Okay, pacifist എന്ന് പറയുന്നത് war and violence എന്ന് പറയുന്നത് unjustifiable ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ pacifist എന്ന് പറയുന്നത്. Now, that is not the option for that. Now you go for the C option, that is critique. Now, what is a critique? Critique is someone who, has unfavorable opinions about something or, somebody, when he criticizes everything. Maybe, you see people criticizing anything and everything. Now, adellam കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് they have an unfavorable opinion about what is happening around, or, something about something. Okay. Now, who is a positivist? Positivist എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് most probably you might be thinking that positivist is a person who is having a positive attitude. No. Now, positivist is someone who emphasizes observable, facts and extra-physical speculation about origins and everything. So you might be having, theories or, metaphysical ideas. Metaphysical in the sense, something which is beyond tangible. അതായത് നമുക്ക് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില ഐഡിയകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ചില ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫാക്ടുകളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് ഒരു പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, for example, now you cannot say a positivist doesn't believe in God because God is not a tangible presence. അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ there are certain things you say that ഇതാണ് കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കർമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇത് നീ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ ബാക്കി പത്രമായിട്ടാണ് നീ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് റിയലി ഡസന്റ് ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഹി ഓർ ഷീ എംഫസൈസസ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് that there is something observable ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ,
Rather, he doesn't or she doesn't believe in metaphysical, speculations about things happening around. Okay, that is a positive. So this is it. Now you see pacifist. You have a pessimist. You have critique and positivist. Pessimistic attitude. This is the easy question. So hence you can devise out what is the right option. Okay, from this. So he's a person who looks only at the darker side of the life. So it's a pessimistic. Now, now you see that the third one is regarding about alliteration. This is a kind of a figure of speech, I would say. So figure of speech, നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള figure of speeches ഉണ്ട്. Now, when you look into poetry as such, you see a lot of figure of speeches, nearly 20. They are 20 in number, but most of the figure of speeches we really do not look into. But then we really look into alliteration, simile, irony. You have metaphors, onomatopoeia എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഒരെണ്ണം വന്നിരിക്കുകയാണ്. Now this is that she sells seashells on a seashore. Now this is something like a tongue twister. You know about tongue twisters. So it's like this. She sells seashells on a seashore. It's an example of what figure of speech is. What is the question? Now the answer is already solved on the screen itself. It says that it is alliteration. Now, what is an alliteration? Now, alliteration is something like occurrence of the same letter, especially I would say something related to the consonants. So, alliteration of the same letter or the sound at the beginning of the adjacent closely connected words. നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീ ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ എസ് കൊണ്ട് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസണന്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. But that is why it is called as an alliteration. Okay, that is alliteration. Now, what is onomatopoeia? Onomatopoeia is again another question there. So onomatopoeia is naming a thing or an action by the vocal imitation of the sound it produces. For example, now you have an example like hiss. Hiss is something, the sound which is made by a snake, or maybe buzz, buzz. Buzz എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് it is being created by or it's being made by bees, honey bees. Now you have not only just honeybees, but most of the insects makes this kind of buzzing sound. Now you have burp. Burp എന്ന് പറയുന്നത് it's equal to a word also. It's kind of a verb itself. It's like burping. Burping എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും something like sound which is produced by human beings when they have this ejaculation of gas. Now burp. Now there is another word called grunting. Grunt എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it's like grunting is basically given for animals such as pigs. Pigs really grunt. അത് ഗ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിഗ്സ് മാത്രമല്ല ഗ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഈവൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓൾസോ ഗ്രണ്ട്, because if you are someone who is having a very strong voice modulation, most probably there is also a possibility of you grunting. Okay, so that is what is called as onomatopoeia. Now, what do you mean by simile? Simile usually you see always in this kind of poems when you read and study poems. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബാച്ചിലേഴ്സിലൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തവരും B.Ed ഒക്കെ ചെയ്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. I'm not really sure about it. But then, most probably these are the, figures of speech you might have already dealt in poems when you study in your bachelor's, or when you're doing your bachelor's. That is simile, a metaphor, or, irony. Now, simile is something like, is a comparison of one thing with another thing. Okay, one thing with another thing, which is a different kind as such. Now, you can say as brave as a lion, or as slow as a sloth, okay, or maybe as innocent as a lamb. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുകയല്ല, ബട്ട് ഒന്നിനോട് മറ്റൊന്നിനോട് നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുവാണ്, ഉപമിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? But that is what you call as simile. Now you have another word called irony, which is the fourth option, which is given on the screen. So irony is something like, it's an expression of one's meaning by using the language that normally signifies the opposite, typically for, sometimes, for humorous effect or maybe an emphasis effect. Irony എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Sometimes, though when you're looking into it, or when you're sounding it, or when you're talking about it, ironical ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുത്തുമ്പോൾ
ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് if ever you are someone who really closely listens to this person, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഐറണി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ഐറണി ഈസ് ഓൾസോ സംതിങ് ലൈക്ക് സർക്കാസ്റ്റിക് റിമാർക്ക്, ഐ വുഡ് സേ. സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിമാർക്കുകളെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ ഗീവ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, a fire station burns down. A fire station burns down. Something which gives you this idea that, ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഐറണിക്കൽ സ്റ്റേഷൻ, ഐറണിക്കൽ തിങ്. നമുക്കൊരു ചിരിയും വരും, കാരണം ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കത്തിയാൻ വരുന്നത്. ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഗെറ്റ്സ് റോബ്ഡ്. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കളവുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പോലുമാണ്, ന്യൂസ് ഐറ്റമാണ്. സോ യു ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് സംതിങ് like that. So sometimes, certain ironical statements are being made. ഇപ്പൊ കവിതയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ചിലപ്പം പ്രോസിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഐറണിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സർക്കാസ്റ്റിക് റിമാർക്സ് വരുത്താനോ, അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഫോർ എംഫസിസ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമറസ് എഫക്ട്. Okay, that is what irony is about. Now, for this slide, what is the example of the figures of speech in the പറയുമ്പോഴത്തേക്കും the answer is alliteration. Alliteration, because you have this repetition of consonant sounds here, that in that state, in that sentence, like seashells on the seashore. Okay. Now we are moving on to another phrasal verb. Okay, this is again called as a phrasal verb. Fallout എന്ന് പറയുന്നത്. Phrasal verb എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും you see that two words combine to make that phrase out there. Okay, now that creates an idea of a verb. ഒരു വേർബിന്റെ ഐഡിയ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോൾ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കൊണ്ട്, ആ ഫ്രേസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത്. Now this is coming from this question paper again from July 2021. Fallout means quarrel, as it is given in the slide. So phrasal verb is basically a combination of a normal verb, that is, you see that fall is there, with an adverb or maybe a preposition to create an entirely new verbal phrase. Now, for example, you have this word called call off. Call off. Call off എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും something like equal to cancel. Call എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർബിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ, ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വർബും കൂടി കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും it becomes a phrasal verb which gives you this idea, call off here. Now I'm going to call off this meeting എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it means that I'm going to cancel this meeting. Now bump into, there is another phrasal verb which you can look into. Bump into means like I bumped into Smith എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും I met him unexpectedly. Okay, it's like you are meeting someone unexpectedly. So that is what you mean by bump into. Okay, so fallout കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. So you need to understand fallout is a phrase and it's a phrasal verb, and then you understand that fallout കൊണ്ട് എന്താ. അപ്പം there is a possibility of you thinking about opting the B option, that is collapse, കാരണം വീഴുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ. പക്ഷെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ മീൻ ഡിഗ്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി വെൻ you are accustomed to such kind of phrasal verbs, or maybe when you're reading and all those things. Mostly you see in the newspapers, and if you are a person who reads, I mean not very well, but somewhat normally, most probably you will come across these phrasal verbs. So fallout means quarrel. Okay, quarrel എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് fallout എന്ന് പറയുന്നത്. So it's like you are falling out from a relation. So if you're falling out from a relation, or I'm falling out with this particular department, or I'm falling out with the government, എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ I'm quarreling with that particular person, or I'm quarreling with that department എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. Okay. So now this is something like onomatopoeia words. Okay, so if nightingales warble, so it's a warble means it's the it's a sound which they make, and it's also being used as a verb there. Okay, nightingales warble ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ owls എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Now for sure you will understand from the options given, it is hooting. Okay, basically owls hoot. Okay, now this is something which is being made by snakes. Gobble is something, gobble is not just being made by animals as such, but then it's something like, when you are eating hurriedly,
Okay, you might be making a noise, okay, when you're meeting hurriedly with your hurriedly, and at the same time when your mouth is not closed, for sure you'll make some noise while you're eating hurriedly. So that is what you mean by gobble. Okay, then you have speaking is again, of course, it's a high pitched cry or sound. You can also see that, rats or mouse squeak എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. But then from the options itself, you understand that owls basically make this sound only. Owls squeaky illa, അല്ലെങ്കിൽ gobble ചെയ്യില്ല, or they won't make the sound like hissing. So it is hooting. Okay, hoot. So I would say, from the options which are, especially, I'm not sure about other, subjects, but for English, there is one way of, negating the options which are wrong. That is also a probability, or that is also a possible way of cracking this exam. അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെഗേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുവാണെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? 4 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 നെഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ, അതല്ലാതെ നേരെ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പോവാതെ, most probably അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ അറിയാമെങ്കിൽ there is no problem. If you're clear and clean about this particular thing, you know the answer എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can straight go away for this. Otherwise, it's always good by using this method of negation. Okay, so that you opt out one or two, and then with the other two you can understand, or take time and understand, and give I mean go for the right option. Okay. Okay, now you have another slide here. Either the boy or his parents dash apologize. Now, no, sorry, no, it's not either, it's either. Either the boy or his parents apologize and all like that. Now, when you're looking into either or neither, there is also this neither nor, either or. So this is something, refers to a choice between the two options. ഇതിൽ 2 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ either എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now neither also is something like, you have 2 or more options, but then both of these things are not true, or maybe they do not happen. ഇങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ neither nor എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, for sure you will go for either or. Okay. There is a possible, probability of using it as either. Okay, this is either and neither. Now, either or, basically, when you're looking into the grammatical, construction, it is something like, if both these, subjects. Now, for example, use a singular verb if it is that the both subjects are singular. If ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, either the boy or his parent എന്നുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ singular verbiലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. Okay, but then if the either of the subject is plural, okay, either of the subject is plural, then you have to use a plural verb. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ there is a probability of you opting out has out എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം the first subject is basically singular. Okay, the second subject is plural, of course, but then the first subject is in singular. So അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് there is a probability of going for the C option. That is, either the boy or his parents has to apologize എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിന്ത വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ റൂൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോയ്സ്, കൺസിഡർ that any of these choices which are given, any of the subjects, for example, now when you go for these kind of components, any of these subjects, if it is a singular, or plural, consider that it is plural, then for sure the verb also has to be plural. Now you have either the boy or his parents. His parents is plural, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ B ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. That is the plural form of the verb. So either the boy or his parents have to apologize എന്ന് പറയുകയാണ്. Okay, so either the boy or his parents have to apologize. Okay. We move to the next this thing. And now dislike is something like, we usually use it not in a form of an infinitive എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And for sure we will go for the ing form after dislike. Dislike എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും ing ഫോമിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. And hence you look, അതിപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഗ്രാമർ റൂൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും
I just explained about the grammar rule. It is just for your understanding or maybe for your deeper understanding. But then even if you do not go for the grammatical rule, just read it. Okay. I dislike to wait. എന്നാണോ ഐ ഡിസ്ലൈക്ക് വെയിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ചില ഇപ്പം സംടൈംസ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് യു തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ടു വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഡിസ്ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടുവോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. ടു ബി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് you go for the ing form. That is the grammatical rule. So I dislike waiting. So that is why we agree for the second option. That is the B option. I dislike waiting. Now there is also the third option. I dislike to be waiting. അതൊക്കെ തെറ്റാണ്, because we do not use to option and B options after dislike. Okay. Now, another question coming from July 2017 question paper is about parochial. Now, what is the synonym of parochial? Synonym എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it's about പര്യായപദം. Okay, what is another word which can be in parallel to this particular word? This is parochial. That is what is being asked. Now, before understanding what is parochial, before understanding what the option is, that is a local എന്നുള്ളതാണ് option, that is a C option. But before that, you need to know what is parochial. The parochial is something which is related to the church. Okay, parish എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് parochial എന്ന വാക്ക് വരുന്നത്. Okay, from the word parish comes parochial, and it also means that there has been more semantic changes after that, and from there it has also been being used or synonymous to be used with narrow-minded. കേട്ടോ, മനസ്സിലായില്ല? അതായത് നാരോ മൈൻഡഡ്, വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്, വളരെ ഓർത്തഡോക്സിക് ചിന്താഗതികളുള്ളവരെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പരോക്കിയൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഡു നോട്ട് പരോക്കിയൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതിന് കൺഫ്യൂസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥം വരുന്നില്ല. യു സീ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റന്റ് ഇസ് ദർ. ഡിസ്റ്റന്റ് ഓൾസോ ഡസന്റ് കം synonyms to it. Now you can only use this one word, that is local. Okay, local. It doesn't mean that the local people ought to be narrow-minded, but then since this particular word has its origin from this word called parish, or people coming from a parish, or people coming from a church, and that is the main reason why you have this word, or we go for the third option, that is local. Okay. Okay, now next is one word for this idea. Okay, you have this idea given here. Now you have to go for one word. So a person who hates mankind. Now the answer is there on the screen itself. That is misanthrop. നിങ്ങൾ ഫിലാന്ത്രോപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Okay, philanthrope is something like person who loves mankind. നിങ്ങൾ philanthropist എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും now you might have this idea that idea, or maybe you might get this idea that someone who helps people, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കാശിൽ നിന്ന് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ആയി മാറിയതാണ്. ദിസ് ഇസ് എ സെമാന്റിക് ചേഞ്ച് വിച്ച് ഹാസ് ഒക്കേർഡ് ത്രൂ ഓൾ ദീസ് ഏജസ്, ബിക്കോസ് we have been using continuously or consistently, we have been using this particular word for someone who is helping others. Okay, but then basically a philanthrop means a person who likes or loves mankind. മനുഷ്യരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ സഹജീവികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കുമല്ലോ സ്വന്തം സ്വത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാതി വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വിഷമതകൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലാന്ത്രോപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഫിലാന്ത്രോപ്പ് ഇസ് ആൻ ആന്റോണിം ഓഫ് മിസാന്ത്രോപ്പ്. ഓക്കെ, ഫിലാന്ത്രോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഫിലാന്ത്രോപ്പ് ഇസ് loving mankind. Misanthrope means hating mankind. Now what is Messiah? You know about Messiah. Messiah, it's about not just Jesus, but then it has a general idea called someone who comes to save. Okay, now when you talk about American hero, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഡ്രീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും there is this messianic figure. നമ്മളിപ്പം അവെഞ്ചേഴ്സ്, you see all these kind of animation cartoon movies and everything coming up, right? So when in these movies you see that almost every movie is concentrating on America and saving America. Now why this America and why saving America? അപ്പം അമേരിക്കൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു നെറേറ്റീവ് ഉണ്ട്, that is
someone will be there to save them എന്നുള്ളത്. So they always believe in this messianic figure. It doesn't mean that, the God himself has to come down. Okay, so it's like, they always believe in this American hero concept, or they believe in this messianic figure. So that is why Messiah is something, has a general idea about, the person who saves people. അപ്പം that doesn't go along with our idea. That is a person who hates mankind. Now there is also another one word called, misogynist. Misogynist എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും someone who dislikes or despises women. സ്ത്രീകളെ ഇഷ്ട like, a legal term, affidavit എന്ന് പറയുന്നത്. Affidavit doesn't mean